Wannan shine ci gaba a cikin darasinmu na dialogue. Wannan shine kashi na 10. A darasinmu na baya mun tsaya a inda Umar suka gama tattaunawa tare da malamarsu har ta ce ya tafi class saboda malaminsu na English ya shiga ajin tun da daɗewa. So yanzu za mu shiga class, wato Umar ya zo zai shiga class nashi. To da Umar ya zo zai shiga class to already dama malamin English yana ciki. Already ya koyar da yara wani abu, bari ku ji yadda tattaunawa za ta kasance. English teacher. Sai English teacher ya ce, repeat again, what is vocabulary? So dama yana koyar da waɗannan yaran topic mai suna classroom vocabulary. Yana koyar da su classroom vocabulary. Idan muka ce classroom vocabulary su ne kalmomin da aka fi yawan amfani da su a cikin aji, wato kalmomin da ake amfani da su, sunayen abubuwan da ake amfani da su, ko kuma a yadda ake magana mafi yawa da wannan kalmomin a cikin aji su ne vocabularies. Sai English teacher ya ce, repeat again, what is vocabulary? Ya ce, ku maimaita in ji me ake nufi da vocabulary? Sai yaran suka ce, pupils. Idan muka ce pupils muna nufin ɗaliban da suke nursery ko primary. Ɗaliban nursery da primary waɗannan ana kiransu da suna pupils. Ɗaliban secondary zuwa tertiary institution ana kiransu da suna students. Pupils. Sai yaran suka ce, vocabulary is the collection of words a person knows and uses. Suka ce, vocabulary is the collection of words a person knows and uses. Suka ce, vocabulary is the collection of words. Su vocabulary tari ne na kalmomi, ko kuma haɗe-haɗe ne na kalmomi a person knows, wanda mutum ya sani, and uses, sannan kuma ya san amfaninsu. Kalmomin da ka sani kuma ka san amfaninsu su ne vocabularies naka. Kalmomin da ka sani kuma ka san amfaninsu su ne vocabularies naka. Vocabularies muna da su kace-kace a wurare daban-daban. Insha Allah za mu bibbi mu riƙa yi lesson akai-akai. Kitchen vocabulary, house vocabulary, school vocabulary, bank vocabulary, market vocabulary da sauransu. Insha Allah za mu zo a hankali. Sai Umar ya zo a daidai lokacin da yaran nan suke karantawa. Sai Umar ya zo bakin aji. Sai Umar ya ce, peace be upon you. Peace be upon you. Umar da ya zo bakin aji sai ya ce, peace be upon you. Assalamu alaikum. Sai ya shiru, ba su amsa ba. Ya ƙara cewa, peace be upon you. Assalamu alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, aminci ya tabbata a gare ku. Da ya faɗa na biyun English teacher, sai wannan malamin su na English din ya ce, peace be unto you too. Kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. You are just coming to school. Yanzu kake zuwa makaranta, wato yanzu ka zo makaranta. Don't you see the time now? Shin baka ganin lokaci ne yanzu? Sai yanzu kake zuwa makaranta, baka ganin lokaci ne? When your parents sent you to school, yayin da iyayenku suka tura ku makaranta. Ya juya, wannan amma ya juya yana kallon ɗaliban. Ba da Umar yake wannan maganan ba, yana magana ne ga baki ɗaya da su, har da Umar ɗin da sauran ɗaliban, amma a wannan lokacin sai ya kalli ɗaliban. Da ya kalli ɗaliban sai ya ce me? When your parents sent you to school, a lokacin da iyayenku suka tura ku makaranta, ko yayin da iyayenku suka tura ku makaranta, some pupils are been playing in their way to school. Waɗansu yara suna yin wasa akan hanyar su zuwa makaranta. Lokacin da iyayenku suka tura ku makaranta, wasu daga cikinku suna wasa akan hanyar su ta zuwa makaranta. And some of you will not wake up early in the morning. Wasu daga cikinku kuma ba sa tashi da sassafe, to prepare for school, domin su shirya zuwa makaranta. Wasu daga cikinku ba sa tashi da sassafe domin su shirya tafiya makaranta. You will see them on their beds. Za ka gan su a kan gadonsu, irin waɗannan da ba sa tashi da wuri kenan. Snoring, suna yin gurnani na bacci. Gurnani ne ko suna yin gurnanin bacci, ko kuma wasu suna kiran shi da suna gwarti ko menene da irin wannan. Wasu kuma suna ce mishi minshari na bacci. Shine ma wannan nashi da aka sani, name nashi da aka sani,
munshari, su za gansu akan gado suna yin munshari. Sai wato shi wannan malamin ya yi wannan munsharin, misali ya misalta wannan munsharin. So yanda ake rubuta munshari gashi nan, kawai sound na munshari din zzz ne, zzz za ka rubuta, shine haka yanayin munshari yake. As dormouse, kamar dormouse wata halitta ce yar karama, za a ganta kamar bera, kamar yadda gashi nan dai kuna ganinta, ita ce take wannan irin munsharin nan. Umar, sai Umar ya ce, sorry uncle, it is not my attitude to come late to school. Sorry uncle, it is not my attitude to come late to school. Ya haƙuri malam. In aka ce uncle a makaranta ana nufin malam, ba ana nufin kawu na gida bane, ana nufin malam. Ya ce, sorry uncle, kai haƙuri malam, it is not my attitude, ba halina bane to come late to school, zuwa latti makaranta. Wato zuwa makaranta latti ba halina bane. And the class can be my witness. And the class can be my witness uncle. Sannan kuma aji za su iya zamantowa shaida na. Wato da a ce za ka tambayi aji, za ka tambayi ɗaliban da suke cikin aji, za su iya ba da shaida a kaina, ni ba mai zuwa makaranta latti ba ne. So Umar yana gama faɗin haka, kawai ɗalibai ba tare da an ba su umarni ba tare da an tambaye su, sai Pupils, sai ɗaliban class ɗin nan suka ce, yes uncle, he usually come to school early in the morning. It is not his attitude to be late to school. Sai suka ce me? Yes uncle, tabbas haka ne malam. He usually comes to school early in the morning. Kusan koyaushe ɗabi'ar ce yana zuwa makaranta da sassafe. It is not his behaviour, ba halinsa bane to be late to school. Latti zuwa makaranta, wato yin latti zuwa makaranta ba halinsa ba ne. Wannan ba tare da malami ya tambaye su ba, ba tare da komai ba, kawai karambani irin na yara domin su ceci abokinsu sai suka yi haka. To suna faɗan haka, sai English teacher, malamin su na English, ya ce musu, hey, keep silent. Who asked you to speak? Did I ask you to speak? All of you stand up. Sai malami ya faɗa haka, sai ya ce musu hey, wato hey wannan alamu ce kamar dai kawai dai kalma ce wadda take nuna kamar jan kunne, saboda sun faɗa ba tare da izininsa ba. Sai ya ce musu hey, keep silent, hey, kun shiru. Who asked you to speak? Waye ya tambaye ku yi magana? Waye ya tambaye ku da har kuka yi magana? Did I ask you to speak? Did I ask you to speak? Shin na tambaye ku yi magana? Na ce ku yi magana? Na umarce ku da ku yi magana? All of you stand up. Dukan ku tashi sai. To a wannan lokacin malamin zai yi kokarin ladabtar da ɗaliban kenan. Zai yi kokarin ladabtar da ɗaliban. So ko da yaushe idan kana gaban babba, musamman ma malami ko a cikin aji, idan ba an nemi ka yi magana ba, kar ka yi magana. Ko ma misali ba aji ba, ko a kotu kuke, ko a station kuke, in dai kuna gaban wani babba ko kuma kuna gaban wata doka, to kar ku yi magana har sai an umarce ku yi magana, sannan ku yi magana. So sai malami ya ce musu gabaki da su tashi. Pupils, sai da malamin ya faɗa haka, sai suka fara sorry uncle, sorry uncle, sorry uncle, suka fara ya haƙuri malam, ya haƙuri malam, ya haƙuri malam, suna faɗa haka. English teacher, sai malamin su na English ya ce, I said keep quiet and remain standing. Na ce ku yi shiru sannan kuma ku kasance a tsaye. Keep quiet and remain standing. Ku yi shiru sannan kuma ku kasance a tsaye. Wannan abin da ya gaya musu kenan. A nan muka karshen darasin mu da yau. Insha Allah ku ci gaba da bibiyar darasin mu, inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar tsakanin malamin da kuma ɗaliban. Kada ku manta, bayan ku yi subscribing, ku rika danna notification bell, domin ta hakan ne kadai za ku rinka sanin lokacin da muka daura sabon darasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.